Welcome back again on Raw and Real by SJ. We have Double J with us, so let's continue. But coming to personal relationships, Double Jയുടെ parents എല്ലാം നാട്ടിലല്ലേ? Growing up, സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നോ ഈ റാപ്പ്? ബിക്കോസ് എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്നതല്ല റാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, അല്ലെങ്കിൽ റാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം. Double J was into it. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു സപ്പോർട്ട്? I would say yes and a no. Because I was surprised because എനിക്ക് initial idea of me saying rap, they were kind of against it because and I don't blame them by the anyways because എനിക്കറിയാം from the generation that അവർ വന്ന സമയം അവർക്ക് അവരുടെ ഒരു രീതിയിലും it's very difficult. അപ്പോൾ അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ ടഫാണ്. As years passed by എൻ്റെ ഫാദർ ഒത്തിരി പൊട്ടൻഷ്യൽ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ടു and he was like okay ഇറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയോ ആവാന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്, എന്തൊക്കെയോ എവിടെയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്, എവിടുന്നൊക്കെയോ എന്തൊക്കെയോ വീഴുന്നുണ്ട്. സോ ഹി ഫെൽ ലൈക്ക് ഓക്കെ ദർ ഇസ് സം പൊട്ടൻഷ്യൽ ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ഹാർഡ് ടു കൺവിൻസ് എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ. ലൈക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ ഇതൊരു കരിയർ ആക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് വിടുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ടഫ് ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് still to this day it's very tough to convince them that I want to make this as a career. I feel like the only way I can let them know that this is my career is when by doing it and being, you know, like everyone says, be famous and then we can tell people. But luckily I have an amazing wife who supports me with everything. ഞാൻ അടുത്തത് വരാൻ പോകുന്നത് ലൈക്ക് I think from the time I came to know you in the year 2021 yeah. So 2021 നിന്ന് ഞാൻ കണ്ട ഡബിൾ ജെ അല്ല, കല്യാണം കഴിച്ചു വന്ന ഡബിൾ ജെ. മേ ബി മ്യൂസിക് സെയിം ആയിരിക്കും, the style, the swag was completely different. I think the full credits goes to your wife, Annette. So how was her support? Like how is her support throughout this journey? She is, I think, the most I've seen as a human being could support. Like എനിക്ക് അതുപോലത്തെ ഒരു സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എനിക്ക് there was a point of my life where I felt like ഇതിൽ എനിക്ക് ഇനിയും വളരാൻ പറ്റത്തില്ല, എൻ്റെ മ്യൂസിക്കിന് ഞാൻ കൈവിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാം ചെയ്തു, എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാം ചെയ്തു. But there was always a glimmer of hope only because of Annette and she supported me even ഇപ്പം എൻ്റെ മ്യൂസിക് വീഡിയോ ചെയ്യാനാണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഫണ്ട് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും ലൈക്ക് വാട്ട് എവർ there is like that's possible with her. എൻ്റെ എല്ലാ പെർഫോമൻസസിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവിടെ വന്ന് ഏറ്റവും ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനകത്തായിരിക്കും. അത് കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അവിടെ ശബ്ദം അത് അതിനകത്തുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. സോ ഐ തിങ്ക് ഐ കനോട്ട് ആസ്ക് എനിത്തിങ് മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ഐ തിങ്ക് ഐ ഹാവ് നത്തിങ് മോർ ടു സേ ബട്ട് ദെൻ വെരി താങ്ക്ഫുൾ ടു ഗോഡ് ആൻഡ് യു നോ to have an amazing wife like that. So yeah, claps to her. ആർക്കും കിട്ടാത്ത ഒരു ടൈറ്റിലാണ്, ഐ മീൻ ആർക്കും മീൻസ് ലൈക്ക് നമ്മൾ കാണുന്ന ആർക്കും കിട്ടാത്ത ഒരു ടൈറ്റിലാണ് ഡബിൾ ജെക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത്. അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇന്ത്യൻ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് യു ആർ ദ India's fastest English rapper. പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഗുമ്മ്. How did you feel? Like ആ ഒരു ഫീലിംഗ് എന്തായിരുന്നു? അടിപൊളി ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു. ബിക്കോസ് എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് കിട്ടുന്ന പോലും എനിക്ക് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ഞാനൊന്നും കാണാത്ത കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ പയ്യെ കാണുമ്പോഴാണ് എഗൈൻ ദീസ് ആർ ദ തിങ്സ്. അത് വീട്ടുകാരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. അവരും നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മോൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു, ഇങ്ങനെ സാധനം ഇങ്ങനെ ഒരു റെക്കോർഡൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ഇസ് എ വെരി ഗുഡ് ഫീലിംഗ് അല്ലേ? അപ്പോൾ പിന്നെ അത് എനിക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ വേർഡ്സ് ഒന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സംഭവമാണ്. ബിക്കോസ് ഞാൻ അന്നേരം എൻ്റെ ഗോയിങ് ബാക്ക് ടു ദ ഏർലി ഡേയ്സ് ഗ്രോയിങ് അപ്പ്, പിന്നെ ടീനേജ് ഡേയ്സ് വെർ ഐ കുഡന്റ് ഈവൻ ഐ ഹാഡ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഈവൻ ടു സ്പീക്ക്. ആ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളാണ് ഈ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് റാപ്പർ ആയെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനൊരു ഐറണി ഈസ് ഫണി. സോ എനിക്ക് അത് ഒരു കാര്യത്തിന് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. ഞാൻ എന്നും അത് ആലോചിക്കാറുണ്ട്. Absolutely. അപ്പം കംബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാട്ടായിരുന്നു അതിൽ. പക്ഷേ അത് ഞാൻ മാറ്റി എൻ്റെ ആ റെക്കോർഡ് തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ സ്ലോ റാപ്പർ എന്നൊരു പാട്ടിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡാൻ പിയേഴ്സൺ അതിൻ്റെ ബീറ്റ് ചെയ്തത്. ആ പാട്ടിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് റാപ്പ് ചെയ്യാന്നാണെങ്കിൽ അത് ഇറ്റ്സ് 228 words in 22 seconds. 22-23 seconds. അങ്ങനെ ഒരു ഇതാണ്. 3, 2, 1, go. Anybody know what episode of the coming up hitting up another break they can think of when I come in a gym in a elevator and I'm going to in my element and for the hell of it making an when a person picking up the better set put it at the top because they're never going to understand when I'm going to elevate understand when they say that I'm faster than what you think, so flip that take and I give it about here because they're never going to understand what I got to do to make it here. So the thing ever to say with your bars there, so they better sort of put it in the closet. I can better than you can just film it up even on the headers and want to make a start about then I got to make a better see better can distribute chop on your body to take it back then I'm later and what you thinking now already get the same flow that was on Instagram, I was on YouTube back in the track with an English rap. I could say I don't give a damn for the past when I damn to relax when the rap is so fast take a look at what I did could spit it till last. ആകെ ഞാൻ കേട്ടത് ടോപ്പ് ആൻഡ് എലിവേറ്റും പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ യൂട്യൂബ്. അത് ആ വേർഡ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം എക്സ്ട്രാ എഫേർട്ട് ഇട്ടതാണ്, കാരണം ആ ഒരു വാക്ക് മനസ്സിലാവാൻ എളുപ്പമുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. പക്ഷേ അമേസിംഗ് താങ്ക് യു, കുഡോസ് ടു യു. ലൈക്ക് അടിപൊളി. ഇപ്പൊ കുറെ സ്ട്രീമിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ട്, ലൈക്ക് യൂട്യൂബ്, സ്പോട്ടിഫൈ, ലൈക്ക് കുറെ ഉണ്ട്.
ഡബിൾ ജെയുടെ മിക്ക പാട്ടും ഏതിലാണ് വരുന്നത്, ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് വരുന്നത്, ആൻഡ് ഇസ് ഇറ്റ് ഈസി ലൈക്ക് ടു പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം, ഇസ് ഇറ്റ് ഫ്ലറിഷിംഗ്? എവറി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുണ്ട്. ഇപ്പം ലെറ്റ്സ് സേ ഫ്രം സാവൻ ടു ഗാന ടു ലെറ്റ്സ് സേ സ്പോട്ടിഫൈ, ആപ്പിൾ മ്യൂസിക്, ആമസോൺ മ്യൂസിക്, എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് പാട്ടുകൾ. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു മ്യൂസിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒരു മീഡിയം ഉണ്ട്. അവിടോട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ പാട്ട് കൊടുക്കുന്നു, അവരത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പലയിടത്തും കൊടുക്കുന്നു. Okay. And it has a certain amount of quality in an audio to reach or to put it into the platforms. അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രീമിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ ഡു യു ഗെറ്റ് പെയ്ഡ് എനഫ്, ലൈക്ക് പേ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അവർ? Paid enough? I don't know about that. I'm not really sure about that. But then if they pay, yes, they do, absolutely. They do pay, but it's very, very, very minimal. Apple Music does pay more than every other platform. That's the only answer I can give. ഡബിൾ ജെയുടെ പാട്ട് ടി വിയിൽ, ലൈക്ക് ടി വിയിൽ സ്ട്രീം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, ലൈക്ക് ടി വിയുടെ? ഓ യാ, 2 പാട്ടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് സ്റ്റാർ സ്പോർട്സിലും എൻ്റെ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ എന്നൊരു IPL വേണ്ടി ഞാൻ പാട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് കെയിം ഓൺ സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ്. Which year? 2020. Oh, okay. During COVID. Okay. And another thing is 2022, I guess, I don't wanna പാട്ട് VH1 വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Yes. Yeah, I've seen that. Oh yeah. ഡബിൾ ജെക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ലൈക്ക് റാപ്പ് നമ്മൾ it's the rapper's responsibility to address social issues through your rap? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് പലതും മാറുന്നുണ്ട്, സ്റ്റൈൽ മാറുന്നുണ്ട്. മേ ബി പണ്ട് നമ്മൾ മ്യൂസിക്കിൽ കാണുമ്പോൾ ലെറ്റ്സ് സേ ഞാനിപ്പോൾ Eminem അല്ലെങ്കിൽ ടൂപാക്ക് ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഐ തോട്ട് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് ആൻഡ് എന്താ പറയുക, ഒരു ബീങ് റിലേറ്റബിൾ അബൌട്ട് യുവർ ലൈഫ് ആൻഡ് തിങ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് കൺസിഡേർഡ് ഇസ് നോർമൽ. റൈറ്റ് നൗ മോർ ദാൻ സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ്, യെസ് ഇറ്റ്സ് കൺസിഡേർഡ്, ബട്ട് പീപ്പിൾ ഡോണ്ട് ഹാവ് ടൈം ടു ബി സാഡ്. പീപ്പിൾ വാണ്ട് ടു ബി ഹാപ്പി. They want to enjoy. They want to enjoy music. They just want to dance to music. So now everybody is just focused on making commercial music because commercial music ഉണ്ടാക്കിയാലേ ഹിറ്റ് ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു it's become a truth right now. And is it a good thing or a bad thing? I don't know, but I feel like as trends change, as things change, you have to adapt to it, and that makes you as a versatile artist. Yeah. If you could switch careers and try something different, what would it be and why? Switch careers. എനിക്ക് I don't know if it's even possible, like because ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ the kid who I was to what I became only because of rapping. So അത് switch ചെയ്ത് ഞാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആകണമെങ്കിൽ I probably would say to be a very good like a dance, a choreographer. I knew you would tell that because ഞാൻ ഡബിൾ ജെയുടെ ഡാൻസ് പേഴ്സണലി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. You're an amazing dancer. I knew നീ അതേ എടുക്കത്തുള്ളൂ. Because വേറെ ഒന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക് മാച്ച് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക്. ഒന്നില് ഡാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എഡിറ്റിംഗ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, വീഡിയോസ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഐ തിങ്ക് എനിക്കൊന്ന് സ്പെസിഫിക് ചോദിക്കണം, മ്യൂസിക് വീഡിയോസ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. പണ്ടൊക്കെ എൻ്റെ മ്യൂസിക് വീഡിയോസ് ഞാൻ തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് എഡിറ്റിംഗ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഐ തിങ്ക് യു ഹാവ് ടു ട്രൈ ടു ബി എ കൊറിയോഗ്രാഫർ ടു ലൈക്ക് നല്ലൊരു സ്കോപ്പ് ഉണ്ട്, നല്ലൊരു ഭാവി ഞാൻ കാണുന്നു. ഓക്കെ, ഇത് ജസ്റ്റ് റാൻഡം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ ഡബിൾ ജോഡ് ചോദിക്കാൻ വന്നത്. For example, like double J work at studio or after your work, you just want to go and relax. What do you want to do? Like relax ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എനിക്ക് ഗെയിമിംഗ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. എനിക്ക് Xbox അല്ലെങ്കിൽ PS5 എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമായിരിക്കും. I've heard you are an expert in FIFA. Like ആരെ വേണമെങ്കിലും തോപ്പിക്കും. അത് പറ്റും എനിക്ക്, ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഞാൻ കുറേ because നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴും you play, but like I've heard like double J കൂടെ കളിച്ച് തോക്കും. എനിക്കറിയത്തില്ല, എന്താണെന്നറിയത്തില്ല, എനിക്ക് ഗെയിമിങ്ങോട് ഭയങ്കര യു നോ വാട്ട്, ആക്ച്വലി പറഞ്ഞ ഞാൻ തിരിച്ചെടുത്തു. കൊറിയോഗ്രാഫർ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ അതല്ല, ഞാൻ സ്ട്രീമർ ആയനെ. ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ സ്ട്രീമർ ആയനെ. ഐ തിങ്ക് എനിക്ക് സ്ട്രീമിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാണ് ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഐ കുഡ് either റാപ്പ് ഇൻ മൈ സ്ട്രീമിംഗ്, വൈൽ സ്ട്രീമിംഗ് ഐ കുഡ് കളിക്കുമ്പോൾ ബീറ്റ് ബോക്സ് ചെയ്യാം, എനിക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും അറിയാം. സ്ട്രീമിംഗ് ആലോചിക്കുന്നു, കുഴപ്പമില്ല. ബിക്കോസ് ഞാൻ ഈ എല്ലാ ദിവസം Xbox കളിക്കുമ്പോൾ ഐ എം ലൈക്ക് ഓക്കെ, എനിക്ക് ഐ കുഡ് മേക്ക് ദിസ് എ കരിയർ, ഐ കുഡ് മേക്ക് മണി വൈൽ പ്ലേയിങ്. കുഴപ്പമില്ല, പോട്ടെ. തൊപ്പിയെ പോലെ തൊപ്പിയൊക്കെ എവിടെ ആയി അല്ലേ? ഗെയിം കളിച്ചോണ്ടിരുന്നതായിരുന്നു. കുഴപ്പമില്ല. ഫുഡിയാണോ? എനിക്ക് പിന്നെ ഫുഡിയാണ്. ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ഫുഡ് ഏതാ? ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ഫുഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അമ്മയുടെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി, അമ്മയുടെ മട്ടൺ ബിരിയാണി. മട്ടൺ ബിരിയാണി ബൈ മൈ മദർ ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ്. ഇപ്പം ഡബിൾ ജെക്ക് ഇപ്പം ഈ ഒരു മൊമെന്റിൽ ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് സംതിങ് വിയർഡ്, സംതിങ് വൈൽഡ് ദാറ്റ് യു വാണ്ട് ടു റാപ്പ് അബൌട്ട്, ഇതാണ് ഒരു ചാൻസ്. എന്തിനെ കുറിച്ച് റാപ്പ് ചെയ്യും? ഇപ്പൊ റാപ്പ് ചെയ്യണം. ഓൾറെഡി യു ടോൾഡ് അബൌട്ട് ചോക്ലേറ്റ്സ്, സോ യു കാൻറ്റ് ടെൽ എനിത്തിങ് അബൌട്ട് ചോക്ലേറ്റ്സ്. Money buys you everything in the world: car, drugs, women and curse. I know cash rules, watch it undo. Wealth can buy you silence at ease. Don't you get it? You cannot buy the peace, buy the Gucci and Fendi designer piece. Doesn't mean it fill up your mental needs.
what I meant to say is it's all about greed. The grass on the other side may not be green. എന്നാ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇത് ഓൾറെഡി പ്ലാൻ ഉണ്ടായത് ഇപ്പൊ ഉണ്ടാക്കിയാണോ? സത്യം ഞാൻ ചിലതൊക്കെ പ്ലാൻ ആയിരുന്നു, ചിലതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ എവിടെന്നെങ്കിലൊക്കെ എഴുതി വെച്ചതും ഐ മിക്സ് ദാറ്റ് വിത്ത് സംതിങ് ഇപ്പൊ വരുന്നതും അങ്ങനെ ഞാൻ എഴുതി വെക്കുന്നതാണ്. സോ യാ, അത് നല്ലതാണ്. സൂപ്പർ. താങ്ക് യു. ഇതൊരു വിയേർഡ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഡബിൾ ജെ, ബട്ട് ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് ടു ആസ്ക് യു ബിക്കോസ് ഇപ്പം ഒരാൾ കൊളാബിന് വിളിച്ചു ഡബിൾ ജെ വന്ന ഷോയിൽ പാടണം, ലൈക്ക് ഡബിൾ ജെക്ക് വന്നാൽ ഉപകാരമുണ്ട്, ബട്ട് യു ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് പെയ്ഡ്, ലൈക്ക് വാട്ട്സ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ അബൌട്ട്? സോ ഇഫ് ഞാനിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കാനഡ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തായാലും അന്നത്തെ അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം എനിക്ക് വേണ്ടത് not money, I think some reach among people, like who am I എന്ന് ആൾക്കാർ 2-3 പേര് അറിയണമെങ്കിൽ I have to perform. And ഇപ്പം things have changed, by grace of God things have changed, but then പണ്ടൊരു സമയത്ത് ഞാൻ like I have done so many free shows because അങ്ങനെയായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു പ്രൊഫൈൽ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റത്തുള്ളൂ. there is no other way. So benefit ഉണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ yeah, you get little bit of exposure. Is it the right audience? അത് ഞാൻ പിന്നീടാണ് മനസ്സിലാക്കിയത്. Maybe that was not the kind of audience I wanted to perform for. Maybe I should have done it for something else. And അതിനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് പൈസ ചോദിക്കാമായിരുന്നു because that was not the audience I wanted. So get money and go. Do it and you go. But then over time I realized, like, you know, it's everything is a learning curve. Like, you know, you realize because now I know that where to charge what, like if it's worth it or not. But I performed for Dundas Square and Nathan Phillips Square. Big stages la parayanulladeല്ലാം ഞാൻ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹാലിഫാക്സിൽ പോയിട്ടുണ്ട്, ലണ്ടൻ ഷോ, ഞാൻ പലയിടത്തും ട്രാവലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. The funny thing is, if those were like given free to me, I would have probably taken it. But the funny thing is, those people actually paid you. So it kind of goes to show the respect that, you know, what they carry themselves and why we consider them as, oh wow, that's a good platform. It kind of goes to show that payment is a very important thing because അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് വളരത്തില്ല. അപ്പോൾ പക്ഷേ എനിക്ക് എല്ലാത്തിനും ഒരു ലേണിംഗ് കർവ് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ട്. അഡ്വാൻറ്റേജ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? യെസ്, ആബ്സല്യൂട്ട്ലി, ഒത്തിരി അഡ്വാൻറ്റേജ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് ബിഫോർ ബിക്കോസ് നൗ I have ignored like എത്ര എനിക്ക് ഒത്തിരി എൻക്വയറീസ് ഞാൻ ഇഗ്നോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് എനിക്ക് എൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഐ ലീവ് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് എനിക്കിപ്പം ഐ എം നോട്ട് ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ 2-3 പേരെ അറിയണം ബിക്കോസ് ഐ നോ വേർ ഐ എം ഗോയിങ് ടു പെർഫോം. എവിടെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഐ നോ അവരുടെ ഓഡിയൻസ് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വർത്ത് ഇറ്റ്. സോ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫോർ മണി ഐ എം നോട്ട് ദെയർ ഫോർ ദാറ്റ്. നമ്മുടെ വെർത്ത് മനസ്സിലാക്കുക. ലൈക്ക് യു ആർ നോട്ട് എ ഫ്രീ പേഴ്സൺ. യു ഹാവ് എ വാല്യൂ ഫോർ യുവർ സെൽഫ്. യു നോ യു സ്റ്റാർട്ടഡ് at first, like ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, at first it was passion, but now it's business. അപ്പോൾ ബിസിനസ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ you have to be hard, you have to be very good at convincing, you have to negotiate, you have to learn to say no. That's the biggest toughest part, but yeah, you have to say no. അത് ഞാനത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. So now it's just a small fun round. It's this or that. Oh, perfect. Okay? So I'll just be asking like few this or that questions. Chaladu you might have to think, chaladu you just have to tell like rapidly. Okay, so first is freestyle or write? Right. Studio time or live performance? Live performance. Oh, I knew. East Coast rap or West Coast rap? West Coast. Okay. Solo tracks or features? Solo tracks. Trap beats or boom bap beats? Boom bap. Boom bap. I knew. Old school flow or new school flow? Old school flow. Rapping about real life or fictional story? Real life. Rapping about real life. Real life, okay. Verses or hooks? Hooks. Touring the world or staying home and recording? Touring the world. Absolutely. Nothing beats that. Shiny chains or minimalistic style? Minimalistic style. Rapping fast or slow? I know this is a stupid question, but rapping fast or slow? Personally, I like rapping fast, but I know it's not the best way to, you know, proclaim yourself as a rapper because I personally feel like rapping fast is like it's good to hear when you perform live or when you're seeing for the first time, but then it doesn't have a replay value. രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഇരുന്ന് കേൾക്കാൻ തോന്നത്തില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ അത് 2-3 പ്രാവശ്യം കേൾക്കണമെങ്കിൽ you need a very melodic rap. Recording at a home or in a big studio? Big studio. Beef with another rapper or peace and collapse? Peace and collapse. I'm not for the beef. No. Okay. But if anyone wants to beef with me, I'll give them a good beef fry. Very well. Writing with a pen or paper or on your phone? Phone. Performing in small clubs or big arenas? Big arenas. Super Bowl? Oh yes. Which platform do you want to perform? Like എവിടാണ് dream perform? ഡ്രീം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൊച്ചല ആയിരിക്കും എൻ്റെ ഡ്രീം. അതൊക്കെയാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സൂപ്പർ ബോൾ വിളിച്ചു ഓഫ് കോഴ്സ്. പക്ഷേ അത് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എത്രമാത്രം പോസിബിൾ ടു ഈവൻ ഇമാജിൻ അറ്റ് ദിസ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് മൈ ലൈഫ്. മേ ബി ഐ കൻ ഇമാജിൻ ദാറ്റ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ കൊച്ചല വരെ ഇപ്പൊ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് ബൈ ദ വേ Hanumankind is performing for this year's Coachella.
Ooh. Incredible. I don't know. Incredible. See, everything changed in 1 year. You realize, so anyone's life can change anytime. So it's just, Anytime, yeah. that's why I have a little bit of like hope that, okay, maybe something is possible, but you just gotta keep waiting. Late night studio sessions or morning creativity? Morning creativity. Going independent or signing to a label? It has, both has benefits of its own. If I had to be famous, I would say independently famous sounding, it is very good because then you know everything and all the money is yours. Yeah. But if it's label, it's different, but label will push you more to a bigger platform. It can propel your career very quickly. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു record label, I would say, yeah. Okay. Since beef with another rapper വന്നോണ്ട് I'm going to ask this question. Kendrick or Drake? Very nice. I would say Kendrick. Kendrick, okay. Why Kendrick? ഞാൻ പറയാം, എനിക്ക് ആക്ച്വലി രണ്ടുപേരും പാട്ട് ഇഷ്ടമാണ്. സോ എനിക്ക് രണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഇഷ്ടമാണ്. ലൈക്ക് ഐ ലിസൺ ടു ബോത്ത് ഓഫ് ദീസ് ആർട്ടിസ്റ്റ്. എനിക്ക് കെൻഡ്രിക് ഐ ഫെൽ ലൈക്ക് ഇസ് മോർ റാപ്പിംഗ്. ഡ്രേക്ക് ഇസ് ഹീസ് ഓഫ് കോഴ്സ് വൺ ഓഫ് ദ ഹയസ്റ്റ് ഓർ ബിഗസ്റ്റ് സെല്ലിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ്, വൺ ഓഫ് ദ ബിഗസ്റ്റ് സെല്ലിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ രണ്ടുപേരുടെയും പാട്ട് എൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റിലുണ്ട്. എനിക്ക് ആരോടും ഒരു ബീഫും ഇല്ല. എനിക്ക് രണ്ടുപേരെ ഇഷ്ടമാണ്. എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട് രണ്ടും ഒരു ബീഫ് ആയതിൽ. ബട്ട് യു നോ, ഇഫ് യു ആസ്ക് മീ, ലൈക്ക് I like both these rappers. അപ്പോൾ why I would prefer Kendrick is because എൻ്റെ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് റാപ്പിങ്ങും ആ ഒരു ക്വിക്ക് ഡെലിവറിയും ആ ഒരു ഫ്ലോയും അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ Kendrick is more of my style and more of my kind of rapping than Drake. Drake is more slower and melodic rap, which is good and which I like to listen to, don't get me wrong. It's just not me. Because എനിക്ക് റിലേറ്റബിൾ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു പ്രിഫറൻസ് ഓഫ് റാപ്പിങ്ങും ഇസ് കെൻഡ്രിക്സ് റാപ്പിംഗ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കെൻഡ്രിക്ക് പിക്ക് ചെയ്യുന്നു. ടൊറന്റോയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഡ്രേക്കിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കെൻഡ്രിക്കിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത്. ക്ഷമിക്കണം ഗൈസ്. എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഡ്രേക്ക് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. എൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ തന്നെ ഡ്രേക്ക് ഉണ്ട്. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് ദിസ് ഓർ ദാറ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരെണ്ണം പറഞ്ഞാലേ പറ്റൂ. കെൻഡ്രിക്ക് വന്നോണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുക, ഡിഡ് ഹി ഡിസേർവ് ദി ഗ്രാമി അവാർഡ്സ്? I mean, like, we are no one to discuss about this, but I just want to ask this question. Again, ഞാൻ ആരുമല്ല ഒന്നും പറയാനായിട്ട്. എനിക്ക് ഞാൻ ആ ലെവൽ എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല. ഡിസേർവ് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യെസ്, ഐ തിങ്ക് സോ. ബിക്കോസ് ഐ ആം എ റാപ്പർ, റൈറ്റ്? ഇപ്പോൾ റാപ്പിനെ ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരാൾക്കൊരു അച്ചീവ്മെന്റ് കിട്ടുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ബെനിഫിഷ്യൽ ഫോർ ദി അതർ റാപ്പേഴ്സ് ടു. ഇപ്പോൾ എന്നെ പോലത്തെ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്കൊക്കെ ആർക്കായാലും റാപ്പ് മ്യൂസിക് എന്നുള്ള സംഭവം ലോകത്തിലോട്ട് എല്ലായിടത്തും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ വിൻ ഫോർ മീ ആസ് എ പേഴ്സണൽ. ഇഫ് യു ആസ്ക് മീ, ഇറ്റ്സ് എ വിൻ. Everyone's opinions can be different. Like Eminem is one artist that everyone, when we grew up, rap എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ Eminem. Because അവൻ ആ ഒരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്രാമി കിട്ടി, ഓസ്കാറും കിട്ടി. പുള്ളി ഒരു സിനിമ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളൂ, 8 Mile. അതായത് പുള്ളിയുടെ ലൈഫ് സ്റ്റോറിയെ പറ്റി അതിന് ഓസ്കാറും കിട്ടി. പുള്ളി ജീവിതത്തിൽ ഒരു സിനിമ, അങ്ങനത്തെ ഭാഗ്യമൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഭാഗ്യം. ഓസ്കാർ, ഗ്രാമി എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വേൾഡ് വൈഡ് ഫേമസ് ആയി. അതുകൊണ്ട് എന്തോ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ റാപ്പിങ്ങിന് കുറച്ചും കൂടി ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട്. സോ ഐ വുഡ് സേ യെസ്, ഗുഡ് and it's beneficial and I think he deserves it. Okay, because ipo nammal discuss ചെയ്ത കെൻഡ്രിക്കിന്റെ ഗ്രാമിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയതുകൊണ്ട് I want to ask, like, ipo Hanumankind Big Dawgs ഇറക്കി കഴിഞ്ഞ വർഷം, and Kendrick Lamar had Not Like Us. So these two songs were there. Which one do you think deserved to get a Grammy? If I was the decision maker for that, I would give to Big Dawgs because partiality, because he's our people. Yeah. So I would definitely give that straight up answer to that. And Hanumankind, like, he is representing all of us right globally, now, globally. So I think, if you ask me, yes, I would say if he had an option to get it, I would think Hanumankind for the Grammys. Yes, absolutely. Okay, that's great. Okay, ഇനി ഉള്ളത് എൻ്റെ ഒരു never have I ever questions ആണ്. It's going to be simple and fast. Never have I ever freestyled in a front of a crowd. I have. Never have I ever dropped a verse that I regretted. I have. You have? I'm not going to ask when, but yeah, okay. Never have I ever been in a rap battle. I have been in a rap battle. Okay. Yeah. Never have I ever collaborated with an artist I didn't like. Never. Never? If I didn't like it, I never collabed with them. Okay. Never have I ever forgotten my own lyrics on stage. No, I have forgotten my lyrics. You have forgotten, yeah. അതെനിക്കൊന്ന് എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. Yeah. Never have I ever turned down a feature because the artist wasn't my vibe. No, I have collaborated with them. Okay. Yes. Never have I ever had a beef with another rapper. Never. Not yet. Not yet. Never have I ever used a ghostwriter for my verses. Never. Never have I ever made a diss track. Never. Plans Not yet. Not yet. Never have I ever performed a show while sick. I have. Never have I ever written a song in less than an hour. I have. You have written? Yeah. Oh, that's great. Yeah. Never have I ever spent all money on studio time. No. No.
Never have I ever had a song go viral unexpectedly. Never. Not yet. Not yet. Not I yet. would say not yet. Yeah. But recently your Umma song Yeah, that was reached that. Yeah, that around, reached like 500K views, which yeah, is that was pretty pretty good. good song Yes, too. yes. And the making was Yeah, it amazing. was an incredible video. I was very thankful for that. Yeah, that was Saina so Music good. rocks. Yeah, Saina Music, Saina Music. Never have I ever been recognized on the street. I have. You have, okay. Never have I ever worn something outrageous just to stand out. I have. You have. Yeah, I have. Never have I ever been to a recording session with no ideas and just winged it. Never. No, because I I think you have. are, I yeah. planned mostly. Yeah. Yeah, because I'm paying for it. Yeah. Never have I ever made a song just for the money. I have. Never have I ever dealt with stage fright before performing. Initial days, yes, a lot. Yes, yeah. No, Ippa fright illa. പോയി എല്ലാം പോയി. Never have I ever gotten a tattoo inspired by my music. Never. Tattoo ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഇല്ല. Tattoo അടിക്കുവോ? ഇല്ല. ഇല്ല. എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ഐ എം വെരി ഡിഫറെന്റ്. എനിക്ക് ടാറ്റു അടിക്കാനുള്ള ഇതില്ല. എന്താണെന്നറിയില്ല. കറേജ് ഇല്ലെന്നാണോ? കറേജ് ഒന്നുമില്ല. എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പല പ്രാവശ്യം എടുക്കണം. പക്ഷെ എനിക്ക് I like the body how it is. അങ്ങോട്ട് അടിക്ക്. I like the body how it is for me. Somehow, some way I'm okay with that. Yeah. Okay, that's pretty much all the questions. അടിപൊളി. Coming to the end of the show, ഇപ്പം ഡബിൾ ജെ കാണ ഒരു ദിവസം അങ്ങനെ സംഭവിക്കട്ടെ, ബട്ട് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് എ ഗ്രാമി അവാർഡ് ഓൺ യുവർ ഹാൻഡ്. അങ്ങനെ സംഭവിക്കട്ടെ അല്ലേ? ഫിംഗേഴ്സ് ക്രോസ്ഡ്. ആൻഡ് വാട്ട് വുഡ് ബി യുവർ സ്പീച്ച് ഫോർ 30 seconds? ഇല്ലെന്ന് പറയല്ലേ, എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയണം. ഞാൻ ഗ്രാമിക്കുള്ള സ്പീച്ച് ഇഫ് യു ആസ്ക് മീ ഓണസ്റ്റ്ലി എൻ്റെ മൈൻഡിൽ എന്നും ഞാൻ മിറർ നോക്കി കുളിക്കാൻ നേരത്തും എല്ലാം ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ മൈൻഡിൽ. ഓർമ്മ വരുന്ന മറ്റേ ഓം ശാന്തി ഓമിലെ ഷാറുഖ് ഖാൻ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയത്തില്ലേ? എനിക്ക് എന്നും ഐ ഓൾവേസ് സേ ടു മൈ സെൽഫ് manifest this. So I do have a speech, but I will definitely tell that on the Grammys. I'm waiting. Oh yeah. Waiting to hear it. Yeah. What are your upcoming projects? കുറെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളായിട്ട് പാട്ടുകൾ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പം നത്തിങ് ഇസ് കൺഫേംഡ് യെറ്റ് ബിക്കോസ് അതിനെയൊക്കെ കുറെ സ്റ്റേജസ് ഇസ് റിമൈനിങ്. എനിക്ക് തിരുമാലിയായിട്ടുള്ളൊരു പാട്ടുണ്ട്, ആര്യദായയിലൂടെ ഒരു പാട്ടുണ്ട്, പിന്നെ അപ്കമിങ് പേര് റിലീസ് ആയിട്ടുണ്ടോ അതോ? പേരൊക്കെ ഉണ്ട്. യെസ്, വൺ തിരുമാലിയായിട്ടുള്ള പാട്ടിന്റെ പേര് ആർത്തി എന്നാണ്. യെസ്. ആൻഡ് ആര്യദായയിലോട്ടുള്ള പാട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ തേരോട്ടം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു പ്രോഗ്രസ് എ ബിറ്റ് മോർ. പിന്നെ വേറെ ഒരു പാട്ടും കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് കദളി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാട്ട്. അങ്ങനെ ഒത്തിരി പാട്ടുകൾ ഇനിയും വരാനുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതെ. സോ യെസ്, മൈ നെക്സ്റ്റ് എയിം ഇസ് ടു ബി ബിഗ്. എനിക്ക് എൻ്റെ ഗോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ബി ഫേമസ്, ടു ബി because I feel like I'm destined for that. എനിക്ക് അതാണ് എനിക്ക് ആവേണ്ടത്. And you have put your hard work onto it. അപ്പം ഉറപ്പായിട്ട് you will become famous. ഇപ്പൊ കുറേ young generations, I mean during നമ്മുടെ time I think we didn't have that push or we didn't know like rap industryയിലോട്ട് എങ്ങനെയാ വരുന്നത്, എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്. ബട്ട് ഇപ്പൊ കുറേ young people ഉണ്ട്, even small kids I've seen like rap interest ആയവര്. So what would you want to say to them? First things first, ഞാൻ ആരുമല്ല to say that I am not in there yet to even give an advice to anybody. I feel like I have a long way to go, but if anybody asks me the question of what to do, I think at least when I was starting, like എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ ആരുമില്ലായിരുന്നു. It was 2014 and 15, like nobody even knew how to even make music. ഇങ്ങനെ മിക്സിങ്, മാസ്റ്ററിങ്, സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയറിങ്, അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോയെന്ന് പോലും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. പാട്ട് എഴുതുക, അങ്ങോട്ട് ഇടുക, ഒഡാസിറ്റി ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ സ്മ്യൂള്, ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. നമുക്ക് വേറെ അറിയത്തില്ല. സ്മ്യൂളിലൊക്കെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ മൈക്ക് പിടിച്ച് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ലൈക്ക് ഇമാജിൻ. എനിക്കത് ആലോചിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ ആരുമില്ല. യൂട്യൂബ് വീഡിയോസും കുറവായിരുന്നു അന്നേരം ഇതൊക്കെ ഗൈഡ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞുതരാൻ. തിങ്സ് ഹാവ് ചേഞ്ച്, ഒത്തിരി മാറി, എല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ട്. സോ I think the best way is to get inspired by a lot of people, listen to their music, and then if you have a certain rapper that is your favorite rapper, get inspired by that rapper and try to mimic them at first, and then eventually find out what you have your own story to say in that. So I think it will work out, I think, eventually. If you ask me, like, be very active on social media and be, carry yourself as if you're big. Yeah. Because if you be all നോർമൽ സാധാരണക്കാരൻ, ഐ തിങ്ക് അത് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും. ഇതൊരു ഫൈൻ ലൈൻ ഉണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദാറ്റ്. ലൈക്ക് ഐ തിങ്ക് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ബി ടു ഓവർ കോൺഫിഡൻറ്റ് വിത്ത് തിങ്സ് ബിക്കോസ് ദാറ്റ് വിൽ ലീഡ് യു ടു ഡൗൺഫോൾ. ബട്ട് ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് എല്ലാത്തിനും ഒരു ഒരു മിഡിൽ ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട്. ഐ തിങ്ക് യു നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് എ റൈറ്റ് ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ ലൈക്ക് അബൌട്ട് ഫെജോ, ബിക്കോസ് ഹി ഈസ് വെരി ഹംബിൾ, ബട്ട് ദെൻ ഓൾസോ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഹി നോസ് ഹൗ ടു ഡ്രോ എ ബൗണ്ടറി. സോ ഐ തിങ്ക്, and same with Tirumali, humble guy. When I spoke to him, I was like, oh, very nice guy.
And then also he knows how to draw a boundary too. Like, there is a certain limit. I think that is something that I try to learn from these people. So similarly, when people look at me, there might be so many things that they could learn from me too. Hopefully, എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ ഞാൻ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഉപദേശം പറയുന്ന അർഹനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ആയിട്ടില്ല. എനിക്കിനി ഒത്തിരി വളരാനുണ്ട്. വളർന്നു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും എല്ലാം പറയാം. That's great. Thank you so much, Double J, for being a part of this show. Thank you so much for having me. And I wish all the best for your rap journey. Thank you. എവിടെയൊക്കെ എത്തട്ടെ, വലുതായിട്ട് എത്തട്ടെ, എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഈ ഷോയിലോട്ട് വരട്ടെ. തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് അതന്നെ ആഗ്രഹം. ഇതൊക്കെ നമ്മളൊരു മെമ്മറി ആയിട്ട് കൂട്ടുക. ഗ്രാമി അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്റെ പേരും കൂടെ പറയണം. ഭർത്താവിന്റെ പേരും കൂടെ പറയണം. പറയാം. ഡെഫിനറ്റ്ലി. ഭർത്താവിനെ ഒരിക്കലും മറക്കൂലല്ലോ. ഭർത്താവിന് വന്നപ്പോ കാനഡ വന്നപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത ഭർത്താവാണ്. Thank you so much. Thank you so much, Double J, for coming to part of the show and being with me for this long time. Of course. And all the best. Thank you so much for having me.